students, welcome to Achievers Coaching Center Shumaga. So where we provide content learning related to all the SSC oriented examination like MTS, CHSL, CGL. Okay, so huge number of vacancies and the new timetable from the SSC is also released. Okay, so please do check it out. Okay, so the number of vacancies have increased over the years and the frequency of examination, the results are also being updated very regularly by the SSC examination. Okay, so in this particular video, we are going to cover the different topic, that is we have dealt with the sentence improvement. Around 6 to 7 videos we have dealt in that particular topic. So in this class today we will be discussing about the topic that is preposition. Okay, so very important. Why? Because exam in the particularly SSC examination, the questions oriented on the nouns, pronouns, prepositions are being regularly asked. So that is why today I have taken up this preposition. Okay, so now students, SSC examination alli English ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಇಳಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ, ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್, ಸೊ ವರ್ಡ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ you know the meaning of the word position. Position is indicating something, the position of some material, okay, some which is placed in some particular place, whether it is to the left, whether it is to the right, whether it is in the center. So it is just giving us some information about where it is there. Okay, so the word pre means something which is getting done earlier. Okay, pre, post. Okay, post is something afterwards. Pre is something you decided initially that you will do something on a particular day, but you preponed it. Okay, that means you what did you decide? You will do the action or you will carry out that activity earlier than the fixed date. So that is what you use the word pre. Okay, so while combining this becomes preposition. Okay, so it is something saying about the position of the things arranged. Okay, so let us see the formal definition. Okay, now the formal definition kade hogona. Formal definition ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪದಗಳು which are used before a noun or pronoun, ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಪದದ ಮೊದಲು. ಪ್ರಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾಮಪದದ ಮೊದಲು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ which are used before a noun or pronoun and denote the relation between the noun or pronoun and the other part of the sentence. Okay, so noun ಮತ್ತೆ pronoun ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರ ನಡುವೆ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಅದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್, ನಾವು ನಾಮಪದರ ಮೊದಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಡಿನೋಟ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ನೌನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊನೌನ್ ನ ರಿಲೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಏನು ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಗೆ, ಸೊ ಇದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಏನನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನೋಡಬಹುದು. ಐ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಬೈ ಬಸ್. ಬೈ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ನೌನ್ ನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೈ ಬಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ವಿ ನೀಡ್ ಅ ರೂಫ್ ಓವರ್ ಅಸ್. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೂರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ರೂಫ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಾಗ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಟೇಬಲ್. ಟೇಬಲ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ನಾಯಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ, ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ, ಆಚೆ ಈಚೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ. ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಾವು ಮುಂದೆನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸೊ ನಿಮಗೀಗ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ತರದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ನೋಡಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಯೂಶುವಲಿ ಬಿಫೋರ್ ನೌನ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಾವು 100% ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೌನ್ನ ಮುಂದೆನೆ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಇನ್ನು ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು, ಕ್ವಶನ್ ನ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ, ಹೂ ವಾಸ್ ಹಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು. ನೋಡಿ, ಹೂ ವಾಸ್ ಹಿ ಟಾಕಿಂಗ್, ಅವನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಹೂ ಅದರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪೆನ್ ಟು ರೈಟ್ ವಿತ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ವಿತ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿ ನೌನ್ನ ಮುಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನೌನ್ನ ನಂತರದಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾಗಬಹುದು. ಬಟ್ ಈ ತರದ್ದು ಬಹಳ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ SSC ಅವರಿಗಂತೂ ಹಾಟ್ ಫೇವರೇಟ್ ಇದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಹುಡುಕಿ ತಂದು ಹಾಕಿದೀನಿ. ಇದು ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ all these words have been used maximum number of times because students tend to misinterpret the meaning and use the wrong words there. Okay, so ಆ ತರದ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. So which are those combinations? You can observe the very first one is between and among. Okay, students are always confused where to use this word between and among. Okay, they generally while writing the sentence or forming a sentence or they do this mistake. Okay, so between and among. Next, across, through. Next, in, into. In ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, into ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಫೋರ್, ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಸೈಡ್, ಬಿಸೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದಂತೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ನ ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಮಾಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಮಾಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಗಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸೀರೀಸ್ 6-7 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ 6-7 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್, ಅಪಾನ್. ಓಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಪಾನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ ನೋಡಿ. ಇನ್, ವಿತ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ವಿತ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಎಟ್, ಇನ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಡೆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನಂತೂ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕೀ ರೋಲ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಈವನ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಅಂಡ್ ವಿತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್, ಡೆಸ್ಪೈಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಸ್ಪೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಬಿಟ್ವೀನ್, ಅಮಾಂಗ್, ಅಕ್ರಾಸ್, ಥ್ರೂ, ಇನ್, ಇಂಟು, ಬಿಫೋರ್, ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್, ಬಿಸೈಡ್, ಬಿಸೈಡ್ಸ್, ಆನ್, ಅಪಾನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್, ವಿತ್ ಇನ್, ಎಟ್, ಇನ್, ಫಾರ್, ಸಿನ್ಸ್, ಆನ್, ಓವರ್, ಬೈ, ವಿತ್, ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್, ಡಿಸ್ಪೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಕಾಮನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮತ್ತೆ ಅಮಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ನಾನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಮಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂತೆಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮಾಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಜನರಲಿ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅಮಾಂಗ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ or in company of more than two. Okay, so whenever you have something which is an association kind of stuff is there, okay, you are associating yourself with the company, you are associating yourself with some other things. Okay, so during that time you use the word among, as well as in company of more than two. If there is a company of more than two, then company anta when you have more than two people there, then you use the word among. You have 3, 4, 5 friends just going for a walk together. Okay, during those situations and all, you use when the number of persons are more than 2, you use the conditions or the word among. Okay, and to express the association, when you are trying to express the association, then you use this type of words. Okay, now to make things easier, I put up the example. So let's go through the example. See, I put up 3 examples. Please be very careful and try to understand this, because once you understand the difference or the situation in which we are going to use among, then we have to understand with between also, and then we have to do some comparison also, when to use among and when to use between. So you can see the example, very first example. A lot of cooperation is needed among, see in bracket I have put up, here we can't use the word between, that is why I have put up between and put an X mark, such that here in this kind of situation we should not use the word between. See, a lot of cooperation is needed among the different state. Okay, if you take India, you have multiple states. Okay, total number of states. Okay, you know the number of states. Among those total number of states, they are speaking about not just 1 or 2, they are speaking about different states. Okay, a lot of cooperation is needed among the different states to resolve water issue. Okay, a river flow typically flows through a lot of regions. Okay, it might pass through 4 to 5 states. Okay, so it becomes a matter of controversy. Okay, whenever regarding the sharing, or who is in the upper side, who is in the down side. Okay, how much amount of water has to be shared among each other. So riparian state, all that things, lot of things are involved into it. Okay, so there is a statement which is telling about the different states and the resolving of the water issue. So during these conditions, there are not only 2 participants, there are multiple participants here. Okay, so a lot of cooperation is needed among the different states to resolve water issue. To resolve the water issue, you can see different states word is being used there. So between can't be used there. Okay, so I'm just straight away next jumping to the second example. Okay, apple were distributed among the needy. Okay, so see, there are, when you say speak about the needy persons, okay, there are obviously more number of people than 2 or 3 people. Okay, needy is maybe 5, 6 people or 10 people. Okay, a group of people are there. Okay, so during that time somebody is distributing an apple. See, apple were distributed among whom are the beneficiaries? Needy people. Okay, so during those time there are multiple number of people are there. So during that time also we use the word among. Okay, next, the teacher distributed sweets among them. Okay, so when you take a set of class, definitely you have more than 2 or 3 number of students over there. Okay, teacher is distributing the sweets among whom? Among the students. Okay, that's right. So the teacher distributed sweets among them. Okay, so multiple number of participants are there. During these times we use the word among. Okay, students, hope the examples are also clear. Okay, so now I'm slowly trying to move to the next set of examples. Okay, see, so now I have just spoken about among. Now I'll be speaking about between. Where to use the word among, where to use the word between. Okay, between is used in reference to association of 2. Okay, whenever there are 2 main participants in something, then we use the word this between. Okay, when there are 2 key players, okay, then we use the word between. Okay, so between is used in reference to the association of 2. Okay, see, the match will be played between, I have highlighted and underlined there, you can see the match will be played between India and England. India and England. Okay, so see student, there are 2 players, India and England, 2 teams are there, so they are going to play the match. So during, when
whenever you are trying to quote or tell something about two people, then we have to use the word between. Okay, see, the match will be played between India and England. Okay, so this is a very basic statement of using between. Okay, so whenever you have two key players, you have to use the word between. Okay, I have put up some situation wherein between should not be used. For that also I have put up some examples. Okay, students. So let us understand where we use the word between. Okay, see. So between can be used in reference to more than two. When sir, you told us only among should be used whenever you have more than two players. Okay, see students, when you take a language, you have certain conditions there. Okay, depending on the situation, we try to amend some rules also. Here also, sir, is it very strictly that whenever something is happening between only two people, you use the word between? Is it that true? Okay, no student. There are some situations or conditions where specifically sometimes between is also used to refer something between two players also. Okay, so what are those conditions? See, I have just put up these two statements. Very, very important. You have to jot down these things. Okay, Nodi, we talk about a definite number of people. Definite number of people. Andre 2, 3, 4, 5. Already definite number. Okay, we talk about a definite number of people, etc. No matter whether there two or more things person. So whenever, no matter whether there are two are there or three are there, during those situations, it is a situation. See, we talk about definite number of people, etc. And no matter whether there are two or more than two persons are there during this situation. Okay, don't worry. I have put up an example. You will be able to easily understand from that example. Next, when we talk about mutual relationship or cooperation. So whenever we talk about the mutual relationship or cooperation which is existing between some people, then also we use this word between. Okay, so how to understand this? See, there is a tournament to be played between India, Australia and New Zealand. How many players are there? In total there are 3. But still, in this case also we have used the word between. You can see the tournament to be played between. See, I told between supposed to be used only between two players. Here in this special conditions we are using it among whenever we individually know the players. Okay, here we are using among was used when the number was not no clarity was there regarding the exact number. Okay, whenever you know the exact number, whether it is irrespective of 2, 3 or 4, we are using the word between because we know the players here. Okay, see, India, Australia and New Zealand, we know all the 3 teams. So 3 teams. Okay, see, there is a tournament to be played between India, Australia and New Zealand. During these conditions also we use the word between. Okay, next, one more set of example is there is an alliance. Okay, alliance. Whenever, see the second statement, when we talk about mutual relationship. So when you say about an alliance, it is among different people or different countries who have come together to form an alliance. Okay, so there is an alliance between the 3 European nations. Between the 3 European nations, that is also very much specified there. How many number of players there or how many participants there? 3 participants are there. Okay, so between 3 European nations, they are particularly naming the 3 European nations. Okay, so in this type of situations also we use the word between. Okay, ನೋಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು between ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಮಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ we use the word among, but between is used between 2 people. But in some situations, in ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, between ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ನಂಬರ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಕೂಡ between ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, hope this is also clear to you. Next, sir, what other conditions where we use the word between? Okay, so you can see and you could have observed the statement. Okay, see, between is followed by and. Okay, so whenever you use the word between, nearby you will find the word and. Okay, so what is the example? See, the meeting will be held between 10 a.m. and 2 p.m. See, what is the I have put up in the bracket. You can specifically observe between dash and is correlative. That is correlative means they come together. Okay, they come together. Correlative. One is correlating with the other one. Whenever you have between, you have and also. But there is something in that particular gap which is coming in between. That is between something, that gap, and then and will be utilized. Okay, so
this is what is the general pattern. This is how they correlate each other. Okay, so between ಬಂದು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಫಿಲಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ವರ್ಡ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಹಿಂದೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಬಂತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಬಹುದು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಎರರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಈಚ್ ಅಥವಾ ಎವರಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ನೋಡಿ, ಯಾರ್ದ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ 3 ಜನದ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಚ್ ಮತ್ತೆ ಎವರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಚ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎವರಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೊತೆಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿ. Okay, students, so you can observe the very first statement, between each boy, it cannot be used because between and each will not come together. Okay, so next, between every team. Okay, so whenever you are already using the word between, again every will not come along with it. Okay, next, there are 10 millimeters between each centimeter. Okay, idrallu kuda when between is there, each will not come together. So each and every word will not come along with between. So this is a very important statement that you have to remember. So between is not followed up by each and every. So these words will not come along with each and every. Okay, so next, what was the previous statement? So between and gets correlated each other. That is one thing which you have to again remember. Okay, and there are special conditions where you know the numbers of players, during that time you use it. Okay, so next, is there any other things, sir, which we have to observe regarding between? See, students, one more last thing which you have to very importantly remember regarding between is whenever you have plural noun or pronoun, whenever plural noun and pronoun there, then during those situations how to use it. Okay, so whether they come along, okay, along with between. So some examples I have put up here, you can observe. Between the countries, okay, plural nouns, pronouns come with between. What are those plural nouns which come along with between? Is between the countries, between the students, between them, between us. Okay, so here you can observe the plural nouns which are being used along with between. So these are the common words which we use, that is between the countries, between the students, between them, between us. Okay, so these are the words which we generally use whenever we have the plural or pronouns. Okay, so hope this is also understood. So now you have understood what is the difference between among and between, and what are the situations when wherein we are supposed to use the word among as well as between. Okay, so next, so totally now I have taken up one sentence of one I have taken up the word. See, initially I have showed you 12 words, confusing pairs of preposition. In that I have taken up the between and among. So next, in the other upcoming videos, I will be taking up the other words, confusing pairs of words, and then I will be discussing along with the example to understand them better and situation wherein to use those words. Okay, so it's next. So related to our coaching center, so these are the different type of batches which we conduct. See, regarding the banking, PGCT, NEET, and other competitive examinations, especially SSC, we are running the batches, both offline and online batches. So please do inquire and call to these numbers and collect the details. Okay, next, see, in our website also we are religiously updating all the details, the current affairs. So you can just visit our website and take down or collect all the materials from there. Okay, so some students were asking us regarding the tests which we conduct. Okay, so related to that test also, this is a window which shows the format of the questioning patterns. Okay, that how we display the or the online test can be taken up related to various topics. Okay, so all the topics have been listed up, so you can just click on that. You can just attend the quizzes related to that. So this is related to that. And regarding the offline batches, some were asking related to the location of the coaching center. So for that also I have displayed the address here. Okay, so next, so you can reach out to us on WhatsApp, you can reach out us on Telegram group, so you can collect the details from our website also. Okay, so next videos will be related to the other words and in common situation wherein they are supposed to be used and
they are not supposed to be used. Okay, so now I have discussed with among and between. So next I will be taking up other things and then I will be discussing. So please stay tuned with us. For any other details or any other queries, you can just drop in the comment box. So we are always there to help you out. Okay, we will be catching up in the next video.